Hey guys, it's me, Mr. 250, and welcome back to Virtue's Last Reward. People are dying, people have gone missing, Gambadex's game polling is closing, and we're gonna get penalized if we don't get back quickly. Of course not. What do you mean? The others filed out of the room. I turned to face Alice. Alice, I'll find out who did this to you. I promise. I felt my stomach settle back into its normal configuration, and the fire in my chest melted the icy hand from my spine. I stood up straight, gave Alice one last nod, and walked after the others, leaving my regrets lying on the cold floor. Just like Alice? And hopefully we don't find, like, Cork dead somewhere, though I have a slight suspicion we may. Oh. That's true. Yeah, they probably wanted to, like, get in there and get it over with. That's true, because we don't have Alice anymore. Alice was our partner, wasn't she? So I guess even though she's not alive, she still, as long as we make the decision for her, then it still works out. Yeah, I know. But Luna wouldn't do that. I hope. やめてください、リオさん。私はアリスさんがいようといまいと協力を出すつもりでしたよ。だって対戦相手にはシグマさんもいるんですから。私はシグマさんを信じてるんです。Really? ほう。こいつは面白い。これでどっちかが裏切りを選んだら修羅場が見られそうだな。No, that's not gonna happen, I hope. リオさん。それよりも、リオさん、ファイさん。んなもん聞くまでもないだろうが。協力だよ。俺たちは必ず協力を選ぶ。なあ、ファイ。そいつはどうかな。I wouldn't trust Fi, she's crazy. 難しい問題だ。え？我々が協力を選び、K が裏切りを選べば、K の BP は9点になり、9の扉から脱出できてしまう。That's true. では裏切りの方を選択すればいいのかというと、そんな単純な話でもない。その場合、もしも K が協力を選ぶと、今度は私のパートナーであるディオが9点になってしまうからだ。Which is also true. だからお互いに協力を選べばいいんだよ。それで済むことじゃねえか。ディオさん、そんなことを言ってあなたは裏切りを選ぶつもりですね。
部屋に入ってしまえばそこは密室。ディオさんは男性ですから、ファイさんを力ずくでねじ伏せることなどたやすいでしょう。バカなこと言うな。ジェントル指数では右に出る者がいないと言われてるこの俺様がそんな野蛮な行為をするわけがないだろ。I'm sure. なんだ。私思ったんですけど、お互いに裏切りを選ぶって宣言し合ったらどうですか？ Why would... そうしたら悩む必要はないと思うんですよね。だって相手が裏切りを選ぶって分かってたら、当然自分の方も裏切りを選ばざるを得ないわけで。I mean, I understand the idea of that, but that wouldn't accomplish anything. ルナ、お前にしては珍しくネガティブな発言だな。すみません。別に謝ることじゃない。提案はありがたく受け取っておこう。だがな、それは得策とは言えないんだよ、ルナ。なぜなら私の目的はこのゲームに勝つことだからだ。And doing that while it doesn't end up with any negative effects ends up just making you stay in the game. ファイさん。いや、誤解するな。勝つと言ってもみんなでだ。私が目指しているのは全員で一斉に9点以上になること。 And so you wanted to do that by starting us out with betray. そして揃ってこの施設から脱出することだ。しかし残念なことに全員でという夢はア Yeah. リスさんのことですね。 And possibly Cork, wherever that key went. ああ。とにかく互いに裏切りを選び続けるというのは最も建設的ではない手段だ。それをすると我々 Then what are you going to do? K に協力を出してもらう。それしかないだろう。いや、そんなことをおっしゃられても困りますよ、ファイさん。あなた方が協力を選ぶという保証などどこにもないのですからね。その保証とやらがあれば協力を選んでくれるのか？ええ、まあ。Yeah, but how are we 約束 supposed だ to ぞ。 get that? はい。わかった。それじゃあこうしよう。ディオ、あ？お前の後ろに誰か立ってるぞ。The moment Dio turned his head, Phi was off. With seemingly superhuman strength, she leapt through the air, across the room, and through the AB gate. And it yep, I kind of figured she was gonna do that. てめえ、ファイ！一体どういうつもりだ？ She couldn't if she wanted to at this point. He pounded on the door, screaming, but it showed no signs of opening again. くそ！ He gave the door one last slam for good measure, then ran to the next open one. 不正な組み合わせを検出しました。AB ルームへは所定のメンバーにて入室してください。 So since that she already went in, she basically has taken his place and he cannot go through the door. ペアバングルの2名がそれぞれ別々の部屋で投票を行うことはできません。 That's awfully nice of them at least telling us. I was kind of worried that he was just going to get automatically dead for trying to break the rules. おい、なんでだよ！こんなのありか！ルール違反じゃねえのかよ！ Announcer says nothing. さきやがって！ I see. This is how Phi can guarantee your choice. Of course, she could always, you know... Chance that Phi will choose ally just went way up, but still, she could choose against it. After all, if you pick ally and she betrays you, then... ディオさんの BP は9点に達してしまいますからね。 I suppose that's true.
Unless, of course, Fi is lying about this whole thing. I mean, it doesn't physically keep her from doing it. It just gives her far less motivation to do it. でも Exactly. ファイさんはもしかしたら K さんが約束を破るかもって考えないでしょうか。だってファイさんがほぼ確実に協力を選ぶって分かってるんだったら K さんは。大丈夫ですよ。ご心配には及びません。私は必ず協力を選びますから。Oh, we should get moving too, shouldn't we? 2分です。さあ、時間がありません。行きましょう。シグマさん、ルナさん。Right. わかりました。シグマさん。Hmm? 本当に協力を選んでくれます Of か？ course. We both have 5 BP right now. Even if I did betray you, I'd only get 3 points. That's not enough to escape. Like how he rationalizes this out that way, instead of being a nice person. So I'd have to wait until the next round anyway. Make sense? そういう理由なんですか？ Huh? いえ、何でもありません。とにかく約束ですからね。必ず協力を。There's something about the way she said that. Not just that her face glitched up a little bit, but there's something about the way she said that that makes me really nervous. Right, I will. That's nerve-wracking. Alright, press the start button. 投票の締め切りまで残り30秒です。Now, what am I going to do? Well, I guess there really isn't any question. After all, I promised Luna that I'd pick Ally. But, what if she was lying to me? 私はアリスさんが言おうといまいと協力を出すつもりでしたよ。だって対戦相手にはシグマさんもいるんですから。私はシグマさんを信じてるんです。 I don't know, that's making me really nervous. 残り10秒です。9、8。Okay, we don't have to wait, Sigma. We can start like right now. Oh my gosh, Sigma. Why do you do this? Oh man. I'm gonna be so mad at her if she chooses betray. I'm gonna be so mad at her if she does. アンビデックスゲーム第2ラウンド終了。結果は倉庫内のディスプレイに表示されます。お疲れ様でした。アンビデックスゲートを開放します。Is anyone dead out here, by the way? If we have a dead Dio, that would be something to think about. アンビデックスゲーム第2ラウンドの結果を発表します。一同画面にご注目ください。Oh boy, what do we got? Okay, they allied. Oh, thank goodness. Like, I don't feel like Luna would do it, but at the same time, wouldn't that be just the most tragic thing to get tripped up by Luna? Like, that would be incredibly tragic. Oh, and wherever the heck Quark is, he just won. What does that mean for us? What does that mean? 結果は以上のように確定しました。各自バングルの数字をご確認ください。
シグマさん、ありがとうございます。 Thanks for not stabbing me in the back. I appreciate it. No need to thank me. I just did what I promised I'd do. Anyway, thank you too. いえ、私だって約束通りのことをしただけです。 That's true. これで私たちの BP は7、リーチですね。 Yes, it is. I hope we'd get to pair up in the next round. 私は必ず協力を出すから。 Well, so far that's been working for us. Yeah, you're an opponent I can trust. もしそうなったら、シグマさんは協力を選んでも裏切りを選んでも上がりですね。2点か3点は確実に取れますから。 Whoa, hold on there. Why would I suddenly choose betray? I've already chosen ally twice. そうですね。 So let's choose ally and get the heck out of here together. Sound good? はい。 Come on, why do you look so sad? いえ、なんというか素直に喜べない気持ちもなきにしもあらずで。 What about us getting out? Oh, you mean Alice? はい。 We still haven't found Quark either, huh? そうですね。 Still, Quark's BP is 9 now. Technically, he's 1. どういうこと？ Because they didn't want to die? さっき言ってたのは全部デタラメだった。 Oh, I'm sure Tin Myoji was lying through his teeth. He didn't want to die. 違う。本当のことじゃ。信じてくれ。信じた結果がこのざまじゃない。卑怯だよ。ずるいよ。あんなこと話されたら誰だって。すまん。もしかしてあなたがゼロなの？何を言っておる。そんなわけがなかろう。じゃあどうしてあんなことを知ってたの？どっからあんな情報を仕入れたのよ。だからあれは事実じゃと。嘘つかないで。嘘ではない。もういいよ。信じた私がバカだったんだ。そんなことありえるわけないのに。四つ葉、わしには守らねばならぬ者がおるんじゃ。かけがえのない大切な存在。わしのせいで奴を巻き込んでしまった。じゃからクオークのこと。ああ、クオークの BP を9にするために。そうじゃ。でもあなたの BP はたったの4じゃない。わしのことはどうでもよい。クオークさえ助かればそれで。ちょっとどこ行くのよ。決まっておろうが、クオークを探しに行くんじゃよ。待ちなさいよ。 Tin Myoji didn't respond, just turned and walked off towards the magenta door. Clover started to follow, then pulled up short. She spun on her heel and headed off towards the cyan door instead. Wait, is she going to check on Alice? I think cyan was Alice, right? That's crew quarters. 一体どういうことでしょう。四つ葉さんはもう誰も信じられないと言っていたのに。Yeah, I know. But then, she chooses ally. Tin Myoji must have said something to her before the last round started. But what? Come to think of it, didn't you choose ally too? はい。ファイさんはあの時、裏切りを出しづらい状況にありました。裏切りを選べば、
ディオさんの BP が9になってしまう可能性がありましたからね。ですからほぼ確実にファイさんは協力を選ぶであろうと思っていました。ファイさんが言っていた保証というやつですね。 It's actually pretty smart. I didn't really see the full implications of that move, really, until I saw what the alternative would be. So that was actually pretty smart. そうです。 Then why didn't you choose betray? You could be walking out here with 9 points right now. 約束したからですよね。まあ確かにそれもあります。 There was another reason? え Does he like her? 何ですか？うまく言えないのですが、 Yep. ある種の親近感を覚えていま I す。 bet he likes Phi. What do you mean by that? はい。ファイさんと一緒に食料庫を探索していた時に、なんというかこう I'm pretty 自分 sure に近しい存在のような気がして I'm pretty sure the pantry of a weird game where people are going to die is not the place to be trying to pick up chicks. この人を裏切ってはならない、そう思ったのです。直感的に。おい、やめてくれ。そういう非論理的な話は大嫌いだ。 It worked pretty well right there. ファイさん、それに勝手に親近感なんてものを覚えてもらっても困る。 You're not allowed to have a connection to me. まるで私がお前の仲間のようじゃないか。はっきり言って迷惑なんだ。 Speaking of which, I just remembered again, we still have that plug for K. We should try to get him out of that armor and see what's up. What the heck, man? He did you a favor, and now you're gonna give him crap for it? ファイさんだって協力に投票したじゃないですか。それって K さんを信じてたからでしょ？信じてたんじゃない。信じさせたんだ。Mm-hmm. そのために食料庫でバカ食いしたりしてな。私に対する警戒心を解いたんだよ。そんな。 Did you really think that that would be enough to convince him? I mean, if you were wrong, then he could have escaped and left you behind. 何が言いたい？ Well, I'm just thinking that maybe you felt some kind of connection to him too. バカなことを言うな。こんな全身鎧男のどこに親近感を覚えるって言うんだ。 You tell me. 本当？ところでリオさんはどこに？ Oh, I'm sure he ran off and did something stupid. Yeah, that's a good question. 結果発表の時にはいたはずですけど。ああ、ディオさんでしたら黄色の扉から出て行きましたよ。結果を確かめてからすぐにね。 So where did he go? Suddenly, the warehouse was filled with a groan and clang of metal doors grinding shut. アンビデックスゲートが閉鎖されました。アンビデックスゲーム第3ラウンド Ooh, は the star 星 round. の回です。 My favorite. ゲートは星のマークが記されたカードキーにより解錠されます。なお、このカードキーの使用回数に制限はありません。これを用いることにより、アンビデックスゲートは無限に開放することができます。Wait, what do you mean by that exactly? As many times as we want, huh? Then that means... 星のカードキーを使えば何度でも AB ゲームができるってことになるな。 But... You have to have 2 sets of players for that. Don't you? That's confusing. ただし立て続けにというわけにはいかないでしょうね。ゲートが開放されてから
投票が締め切られるまでには時間がありますから。Yeah, that's true. But if you had a star key, you could basically force everyone's hand into either playing the game or getting penalized depending on if they're there or not. これまでの2回によると45分間に設定されてるみたいですね。So, you can repeat the game once every 45 minutes or so. あ、そういえば確かゼロウサギが言ってましたよね。 AB ゲートが閉まると同時にバングルの表示色は自動的にシャッフルされるようになってるんだよさ。それからソロとペアの区別もね。 So now we can figure out what's our color assignments? Oh yeah, what are your bracelets, guys? Looks like I'm a pair with magenta. 私も同じ。 Ah, dang it, we're stuck with her 紫色の again. ペアだよ。またシグマとコンビを組むわけか。まあ、ディオよりはマシだが。Yeah, I know. Hey, what's that supposed to mean? 私は黄色のペアです。ルナさんは？私は緑のソロですね。 Wait, はい。 green? Hold on a minute. Weren't the colors for the first game red, green, and blue? And we used those colors to open the magenta, yellow, and cyan doors, right? そうですね。 Then the next round, we had magenta, yellow, and cyan bracelets. And opened the red, green, and blue doors, right? はい。 But this time, we've got magenta and yellow pairs. But also a green solo. What color doors are we supposed to open? というか、そもそも次の CD はどこにあるんでしょうか？とにかく、他のバングルを確かめないことには何とも言えんな。ディオさん、天明寺さん、四つ葉さん。And Quark. あとはすでに外れてはいますが、アリスさんのバングルもですね。 That's true. では私は居場所のわからない4人を探すことにしましょう。特にクオーク君の捜索を最優先にして。私も行きます。いいでしょう。ならば私は、アリスのバングルを確かめに行こう。回収の方もお忘れなく。CD の第二扉を開く際に必要になるはずですから。わかった。シグマも一緒に来てくれるか？ What? Darn it, we're stuck with Phi again. Let's go. I'm gonna have to see her again. I feel sick just thinking about it. 念のため待ち合わせの時刻を決めておきませんか？次の第一扉が開く時間は。We've still got quite a while. 1時間と21分後か。ではそのおよそ半分、残り時間が40分になった時にこの倉庫に集合ということでいかがでしょうか？ Sounds good. Kay and Luna stepped through the magenta door and out of the warehouse. Hey, you don't, think Kay is the killer, do you? わからん。 Maybe? But if he is, then Luna's in danger. かもな。 Darn it, Phi! そういうシグマだって、引き止めなかっただろうが。 Guess we didn't think about it till now. Well, yeah, but I just had this gut feeling that I could trust him. なんとなく。 She doesn't like gut feelings. シグマ、お前の方が親近感を抱いてるんじゃないのか？ケイに。 That's not it. 本当か？ Yeah. ところで、逆にルナの方が殺人犯だという可能性については考 Wow. えないの No, か？ no, it couldn't be Luna. No, that's not possible. どうして？
because Luna didn't need a knife to kill Alice. When we played the last round, Alice's BP was 1. Luna was playing against the two of us. All she would have had to do is convince us to vote ally, and she could have killed Alice easily. 自分が裏切りを選べばいいってことか。 Exactly. だがそんなことをしたら、私を含めた他の連中が黙ってはいないと思うぞ。 Not likely. ルナは人殺し扱いされて、どこかに拘束されるか。 Tied her up with what? What do we have to tie? それにだ。 I guess そ you も do そ have a もア belt リス on, が生 don't きて you? いたら、協力なんて投票結果が生まれるはずがないだろう。 And why お前がアリスをね not? じ伏せるか。さもなくば私のように、単独で AB ルームの中に飛び込んでいったりでもしない限りはな。 Alice seemed pretty chill. So, what? You're saying Luna's the killer? そうは言ってない。 But that's kind of what you were possibly 可能 implying. 性はないこともないと言ってるんだ。もっとも、仮にそうだとしても、K の身を案ずる必要はないと思うが。 Yeah, Kay's in a suit of armor. He doesn't really have very many opportunities to get killed aside from the bracelet. K は鋼鉄の鎧を身にまとっている。あの入れ立ちで、そう簡単に殺されるとは思えんからな。さあ、こんなところで長話をしていても仕方がない。アリスのところに向かおう。 Sure. Yeah, I didn't even think about that. Kay, I mean, obviously it would be possible to kill him, but with our limited resources at the moment, with only a knife really being the only real killing weapon we've seen so far, I think it would be rather difficult to kill him. Like, you'd have to come up with some way to either stop him from breathing, somehow restrict him from... Hi, Clover. Somehow restrict him from breathing, or maybe find, like, a chink in his armor. I don't know. Something like that. But we're going to leave off for here today. Hope you guys enjoyed. I had something to say. Oh, yeah. So, new series is going to come out when Steins Gate ends, and I was going to do Paper Mario. I was planning on doing that. However, today I just heard about that Valkyria Chronicles is being released on PC. Which I've been wanting to do a Let's Play of Valkyria Chronicles for a while. And when I heard it was coming out on PC, I kind of like freaked out. Like, that's really cool. And so I'm curious, first off, does anyone know anything about Valkyria Chronicles? And if they would be interested? I've been wanting to do it for a while. Because I played through Valkyria Chronicles on PS3 and I had a blast doing it. And it's a lot of fun and it's a really good story. And also, oh yeah, also the PC version comes with all the DLC, which is something I've been wanting to try. I've heard it apparently helped flesh this out, the story a bit. So let me know if you guys would be interested in that. I would be doing the PC version of that just for improved visuals and whatnot. But I hope you guys enjoyed. Thanks for watching. And next time, we'll come back here, figure out what Clover's doing. Not terribly surprised she came back here. And, we'll continue forward from there. Hopefully we don't have Dio running around stabbing people. And hopefully also Dio doesn't escape. Because he does have enough points to get out. Anyway, thanks for watching. Bye!